Om Vishnu Padaya Om Namo Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Jatadatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sadvadutam Padijana Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Cha Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatari Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityānanda Jaya Dvaita Chandra Jaya Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Okay, we'll get started. I have text 41, is that right? Yes, it is. Little of the purport somewhere. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ignorance and jugglery of words are very common in human society, but they do not help one understand the invincible energies of the Supreme Personality of Godhead. If we accept such for example, how could ignorance be conceivable in him? Vedic instructions and sensible arguments establish that the Lord's maintaining the cosmic manifestation and simultaneously being indifferent to the activities of its maintenance cannot be contradictory because of his inconceivable energies. To a person who is always absorbed in the thought of snakes, a rope always appears to be a snake, and similarly to a person bewildered by material qualities and devoid of knowledge of the Absolute, the Supreme Personality of Godhead appears according to diverse, bewildered conclusions. Someone might argue that the Absolute would be affected by duality if he were both all cognizance and the Personality of Godhead, with 6 opulences and 4 Bhagavan. To refute such argument, the aphorism Swarup Vayam Ikshate declares that in spite of appearances, there is no chance of duality in the Absolute, for he is but one in diverse manifestations. Understanding that the Absolute
displays varied pastimes by the influence of his energies, at once removes the apparent incongruity of his inconceivably opposite energies. Srimad Bhagavatam gives the following description of the inconceivable potencies of the Lord. Среди людей очень распространены невежество и привычка играть словами, но ни то, ни другое не позволит человеку понять непостижимые энергии Верховной Личности Бога. Принимая аргументы, порожденные невежеством и игрой слов, мы вынуждены будем отвергнуть тот факт, что Верховный Господь в полной мере обладает 6 совершенствами. К примеру, одно из его совершенств – это всеведение. Возможно ли, чтобы в нем было место невежеству? Утверждение Вед и здравый смысл снимают противоречие, усматриваемое в том, что Господь хранит материальный мир и вместе с тем остается безразличным к его состоянию, ведь Господь обладает непостижимыми энергиями. Тот, кто поглощен мыслями о змеях, непременно примет веревку за змею. Точно так же человек, сбитый с толку материальными качествами и лишенный знания об Абсолюте, взирает на Верховную Личность Бога сквозь призму различных сомнительных представлений. Кто-то может возразить, что раз Абсолют одновременно является всеобъемлющим знанием, браманом и личностью Бога, исполненной 6 совершенств Бхагаваном, то ему присуща двойственность. В ответ на это можно привести афоризм, который гласит, что несмотря на кажущуюся двойственность, Абсолют свободен от нее, ибо он един в многообразии проявлений. Понимание того, что Абсолют являет игры с помощью своих энергий, немедленно устраняет кажущуюся несовместимость его противоречивых свойств. В Шримад Бхагаватам дается описание непостижимой энергии Господа. Хотя Господу, Верховной Личности Бога, нет нужды что-то делать, Он действует, хотя Он нерожденный. Он рождается в этом мире, хотя Он само время на всех наводящее ужас. Он, испугавшись врага, бежит из Матуры и укрывается в крепости. И хотя Он самодостаточен, Он берет себе в жены 16 тысяч царевин. Karman yanihasya bhavo bhavasyate dugashayo tari bhayat palayanam kalatmano yat pramada yutashaya swatman rate kidjati dir vidam iha. Although the Supreme Personality of Godhead has nothing to do, he nevertheless acts, although he is always unborn. He nevertheless takes birth. Although he is time, fearful to everyone, he flees Mathura in fear of his enemy, to take shelter in a fort. And although he is self-sufficient, he marries 16,000 women. These pastimes seem to be bewildering contradictions, even to the most intelligent. Had these activities of the Lord not been a reality, sages would not have been puzzled by them. Therefore, such activities can never be considered imaginary. Whenever the Lord desires, his inconceivable energy, Yogamaya, serves him in creating and performing such pastimes. Хотя Господу, Верховной Личности Бога, нет нужды что-то делать, Он действует. Хотя Он нерожденный, Он рождается в этом мире. Хотя Он само время на всех наводящий ужас, Он, испугавшись врага, бежит из Матуры и укрывается в крепости. И хотя Он самодостаточен, Он берет себе в жены 16 тысяч царевин. Даже разумнейшим из разумных эти игры кажутся неразрешимым противоречием. Если бы подобные деяния Господа не были реальностью, мудрецы не были бы поставлены ими в тупик. Поэтому деяния Господа не следует считать плодом воображения. Когда бы Господь не пожелал, Его непостижимая энергия Йога-майя всегда готова служить Ему, создавая условия для Его игр и помогая их проводить. Is that the finish? Yes. Finish, or did you get cut off? No, I finished the translation of the verse. Scriptures known as the Pancharatra Shastras are recognized Vedic scriptures that have been accepted by the great acharyas. These scriptures are not products of the modes of passion and ignorance. Learned scholars and brahmanas therefore always refer to them as Sattva Samhita.
original speaker of these scriptures is Narayan, Supreme Personality of Godhead. This is especially mentioned in the Moksha Dharma, which is part of the Shanti Parva of the Mahabharata. Liberated sages like Narada and Vyas, who are free from the 4 defects of conditioned souls, are the propagators of these scriptures. Sri Narada Muni is the original speaker of the Pancharatra Shastra. Srimad Bhagavatam is also considered a Sattvata Samhita. Indeed, Chaitanya Mahaprabhu declared Srimad Bhagavatam Srimad Bhagavatam Purana Maharam. Srimad Bhagavatam is a spotless Purana. Malicious editors and scholars who attempt to misrepresent the Pancharatra Shastras to refute their regulations are most abominable. In the modern age, such malicious scholars have even commented misleadingly about Bhagavad Gita, which was spoken by Krishna. Священные тексты, называемые Панчаратра Шастрой, это авторитетные ведические писания, которые признают все великие ачарьи. Эти писания не являются порождением гун страсти и невежества. Все знатоки шастр называют их саттвата самхитами. Изначально эти писания были поведаны Нараяной, верховной личностью Бога. Об этом в частности упоминается в Мокша-дхарме, одной из глав Шанти Парвы эпоса Махабхараты. Панчаратра Шастру поддерживают такие великие мудрецы, как Нарада и Вьяса, освобожденные души, свободные от 4 недостатков, присущих обусловленным живым существам. Первым это писание поведал Шри Нарада Муни. К саттва самхитам относится и Шримад Бхагаватам. Шри Чайтанья Махапрабху сказал об этом произведении Шримад Бхагаватам Пуранам Амалам. Шримад Бхагаватам безупречная Пурана. Бесчестные толкователи и ученые, которые стараются переиначить Панчаратру, чтобы потом отвергнуть ее предписания, заслуживают глубочайшего презрения. В наше время такие бессовестные ученые берутся толковать даже Бхагавад-гиту, которую поведал сам Кришна, и своими вводящими в заблуждение комментариями упорно доказывают, что Кришна не существует. Теперь разберем более подробно, как именно майявади искажают смысл Панчаратри Кавиди. In the modern age, such malicious scholars have even commented misleadingly upon the Gita, which was spoken by Krishna, to prove there is no Krishna. How the Mayavadis have misrepresented the Pancharatriki Vidi will be shown below. In commenting on the Vedanta Sutra, Sripad Sankaracharya has claimed that Sankarshan is a jiva, an ordinary living entity, but there is no evidence in any Vedic scripture. В комментарии к Веданта Сутре Шрипада Шанкарачарья утверждает, что Санкаршана является дживой, обычным живым существом, однако нигде в ведических писаниях мы не встретим, чтобы преданные Господа называли Санкаршану обычным живым существом. I'm not sure where you are. He's an infallible plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead in the Vishnu category, and he's beyond the creation of material nature. He is the original source of the living entity. The Upanishads declare, Nityo Nityo Nam, Chaitanas Chaitananam. He is the supreme living entity among all living entities. Therefore, he is directly the cause of the cosmic manifestations and the infinitesimal living being. He is the infinite living entity, and so ordinary living entities are. Он непогрешимая, полная экспансия Верховной Личности Бога, принадлежащая категории Вишну. Он пребывает за пределами материального мироздания. Он первоисточник живых существ. В Упанишадах сказано «Нитё Нитянам Четанаш Читананам».
Среди всех живых существ он верховное живое существо. Go to where it says number 2. In answer to Sankaracharya's commentary on the Vedanta Sutra, it must be said that the original Vishnu of all the Vishnu categories, which are distributed in several ways, is Mula Sankarshan. Mula means the original. Sankarshan is also Vishnu. Sankarshan is also Vishnu, but from him all of the Vishnus expand. This is confirmed in Brahma Samhita, wherein it is said that just as a flame transferred from another flame acts as the original, so the Vishnus who emanate from Mula Sankarshan are as good as the original Vishnu. One should worship that Supreme Personality of Godhead, Govinda, who thus expands himself. В ответ на комментарий Шанкарачарьи к следующему стиху Веданта Сутры следует сказать, что изначальным Вишну, из которого происходят все остальные Вишну-татвы, является Мула Санкаршана. Мула означает изначальный. Санкаршана тоже Вишну, но из него происходят все другие Вишну. Это подтверждается в Брахма-самхите, где сказано, что пламя, зажженное от другого пламени, горит так же ярко, как и его источник, и что подобно этому все Вишну, которые исходят из Мула Санкаршаны, ни в чем ему не уступают. Нужно поклоняться Господу Говинде, Верховной Личности Бога, источнику всех этих экспансий. In reply to the commentary of Sankaracharya on the 44th aphorism, it may be said that no pure devotee, strictly following the principles of Pancharatra, will ever accept the statement that all the expanses of Vishnu are different identities. But this idea is completely false. Even Sripad Sankaracharya, in his commentary on the 42nd aphorism, has accepted that Krishna. В ответ на комментарий Шанкарачарьи к 44-й сутре можно сказать, что чистые преданные, которые строго следуют принципам Панчаратры, никогда не согласятся с утверждением о том, что экспансии Вишну — это разные личности. Сам Шрипада Шанкарачарья в комментарии к 42-й сутре признает, что личность Бога может предстать во многих образах. Is that number 2? It's number 3. 3. The first sentence. I don't think I read this. Yeah. Now second. In light of the commentary of Sankaracharya on the 44th aphorism, it may be said that no pure devotee strictly follows it. Even Sankaracharya in his commentary has accepted the personality of Godhead can automatically expand himself variously. Therefore, his commentary on the 42nd aphorism and his commentary on the 44th aphorism are contradictory. It is a defect of Mayavadi commentaries that they make one statement in one place, a contradictory statement in another. Сам Шрипада Шанкарачарья в комментарии к 42-й сутре признает, что личность Бога может предстать во многих образах. Отсюда следует, что его комментарии к 42-й и 44-й сутре противоречат друг другу. It should be noted that although the Bhagavat school accepts the quadruple forms of Narayan, that does not mean it accepts many gods. Devotees know perfectly well that the absolute truth just jumped again. Mayavadi, it is a defect of Mayavadi commentators that they make one statement in one place and a contradictory statement in another place,
is a tactic to refute the Bhagavad school. Thus, Mayavadi commentaries do not even follow regulated principle. It should be noted that although the Bhagavad school accepts the quadruple forms of Narayana, it does not mean it accepts many gods. Devotees know perfectly well that the absolute truth, Supreme Personality of Godhead, is one without a second. They are never pantheists, worshippers of many gods. And this is against the conjunction with Vedas. Well, Yeah. did you read that? Окей. Надо отметить, что хотя последователи школы Бхагаваты признают существование 4 экспансий Нараяны, это вовсе не значит, что они исповедуют многобожие. Преданным хорошо известно, что абсолютная истина, верховная личность Бога едина и неповторима. Преданных ни в коем случае нельзя относить к язычникам, которые поклоняются многим богам. Утверждение существования нескольких Всевышних противоречит наставлениям Вед. Вайшнавы твердо верят, что Нараяна трансцендентен и что он непостижимым образом обладает различными трансцендентными энергиями. Devotees completely believe with strong faith that Narayan is transcendental and has inconceivable proprietorship of various transcendental potencies. We therefore recommend that scholars consult the Laghu Bhagavatamrita of Kavicandra Swami, where these ideas are exclusively stated. Sripad Sankaracharya has tried to prove that Vasudeva, Sankarshan, Arjuna, and Aniruddha expand through cause and effect. Вайшнавы твердо верят, что Нараяна трансцендентен и что он непостижимым образом обладает различными трансцендентными энергиями. Мы советуем ученым ознакомиться с Лагу Бхагаватамритой Шрилы Рупы Госвами, где подробно и ясно изложены все эти понятия. Шрипада Шанкарачарья попытался доказать, что Васудева, Санкаршина, Прадюмна и Анирудха исходят один из другого, как следствие исходит из причины. Sripad Sankaracharya has tried to prove that Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha expand through cause and effect. He's compared them with earth and earthen pots. This is completely ignorant, however, for there is no such thing as cause and effect in their expansion. Nanyad Sadasat. The Karma Purana also confirms Deha Dehi Vivedo Yam Neshware Vidyate Kvachit. There is no difference between the body and soul and the Supreme Personality of Godhead. Cause and effect are material. For example, it is seen that a father's body is the cause of the son's body. В качестве аналогии он приводит пример с глиной и горшком. Однако делать подобное значит проявить глубочайшее невежество, ибо такие понятия, как причина и следствие, неприложимы к экспансиям Господа. Подтверждение этому можно найти в Курма Пуране. Между телом и душой Верховной Личности Бога нет различий. Причина и следствие – понятия материальные. Karma Purana confirmed Deha Dehi Vivedo Yam Neshware. There is no difference between the body and soul of the Supreme. Cause and effect are material. For example, it is seen that the father's body is the cause of the son's body, but the soul is neither cause nor effect. On the spiritual platform, there are none of the differences we find in cause and effect, since all the forms of the Supreme Personality of Godhead are spiritually supreme. They are equal in control of everything. К примеру, мы видим, что тело отца становится причиной появления тела сына, но для души причины следствия не существует. На духовном уровне мы не обнаружим различий, присущих причине и следствию. Поскольку все образы Верховной Личности Бога абсолютны, они выступают как равноправные повелители материальной природы.
Since all the forms of the Supreme Personality of Godhead are spiritually supreme, they are equally controllers of material nature. Standing on the fourth dimension, they are predominating figures on the transcendental platform. There is no trace of material contamination in their expansions because material laws cannot influence them. There is no such rule as cause and effect outside of the material world. Therefore, the understanding of cause and effect cannot approach the full, transcendental, complete expansions of the Supreme Personality of Godhead. Vedic literature proves this. Пребывая в четвертом измерении на духовном уровне, они занимают господствующее положение. В их экспансиях нет и следа материальной скверны, ибо на них не влияют законы материи. Законы, причины и следствия не действуют за пределами материального мира. Стало быть, представление о причинно-следственных связях неприложимы к абсолютным, трансцендентным, полным экспансиям Верховной Личности Бога. Это подтверждается в ведических писаниях. Vedic literature proves this. Om Purnamada Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamaraya Purnameva Vashishate. Personality of Godhead is perfect, complete, and because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Господь, Верховная Личность, совершенен и полон в себе. Поскольку Он совершенен, все, что из Него исходит, в том числе и этот материальный мир, тоже отличается совершенством. Творения полного целого самодостаточны и совершенны. Whatever is produced of the complete whole is also complete by itself, because he is the complete whole. Even though so many complete units emanate from him, he remains a complete balance. Brihad Aranyaka Upanishad. It is most apparent that non-devotees violate the rules and regulations of devotional service to equate the whole cosmic manifestation. Творения полного целого самодостаточны и совершенны, и так как Он полное целое, сколько бы самодостаточных целых из Него не изошло, Он никогда не утрачивает своей полноты. Судя по всему, майявади готовы попрать все законы преданного служения, лишь бы свести на один уровень материальный мир, внешнее проявление Вишну и самого повелителя Майи, Верховного Господа и его четвертой экспансии. It is most apparent that non-devotees violate the rules and regulations to equate the whole cosmic manifestation and external feature of Vishnu with the Supreme Lord, who is the controller of Maya, and with equating his quadruple expansions is a sign of atheism. The cosmic creation, which manifests lives in the form of Brahma down to the ant, is the external feature of the Supreme Lord. It comprises 1/4 of the Lord's energy. As confirmed in Bhagavad Gita, Ekam Sena Stito Jagat. This cosmic manifestation is the illusory energy. This illusory energy is material nature, and everything within material nature is made of matter. Therefore, one should not try to compare the expansion of material nature to the Chaturvyuha, the quadruple expansions of the personality of Godhead. But unfortunately, the Mayavadi school unreasonably attempts to do this. To answer Sankaracharya's commentary on the Vedanta Sutra, the substance of the transcendental qualities and their spiritual nature is described in Glava Bhagavatamrita 2.205 and 2.08 is following. 5.208. Some say that transcendence must be void of all qualities because qualities are manifested only in matter.
According to them, all qualities are like temporary flickering images, but this is not acceptable. Since the Supreme Personality of Godhead is absolute, his qualities are not different from him. His form means qualities and everything else pertaining to him are as spiritual as he is. Every qualitative expansion of the absolute personality of Godhead is identical with him. Since the absolute truth, the personality of Godhead, is the reservoir of all pleasure, all the transcendental qualities that expand from him are also reservoirs of pleasure. Thus, confirmed in the scripture known as Brahma Tarka, it states that the Supreme Lord Hari is qualified by himself, and therefore Vishnu and his pure devotees and their transcendental qualities cannot be different from their persons. Right? Yeah. Приравнивать Майю к духу или к Богу – признак безбожия. Сотворенный космос с проявленными в нем различными видами жизни от Брамы до мельчайшего насекомого представляет собой творение его внешней энергии. Эта энергия составляет четвертую часть всех его энергий, о чем сказано в Бхагавад-гите. Материальная природа проявлена энергией иллюзии, и все в ней состоит из материи. Поэтому Чатур-вьюгу, четвертую экспансию Верховной Личности Бога, нельзя считать одной из экспансий материальной природы. К сожалению, приверженцы школы Майявады, не имея на то никаких оснований, поступают именно так. В ответ на комментарий Шанкарачарьи к следующему 44 стиху обсуждаемой части Веданта Сутры, Шрила Рупа Госвами дает в Лагу Бхагаватамрите подробное описание сути и божественной природы духовных качеств. Некоторые утверждают, что духовное начало лишено качеств, поскольку качества свойственны только материи. По мнению этих людей, все качества подобны мимолетным призрачным видениям. Однако с этим нельзя согласиться. Поскольку Господь, Верховная Личность Бога, абсолютен, Его качества не отличны от Него самого. In the Vishnu Purana, Lord Vishnu is worshipped the following words. Let the Supreme Personality of Godhead be merciful toward us. His existence is never infected by material quality. In the same Vishnu Purana, it is also said that all the qualities attributed to the Supreme Lord, such as knowledge, opulence, beauty, strength, and influence, are known to be non-different from him. This is also confirmed in the Padma Purana, which explains that whenever the Supreme Lord is described as having no qualities, it should indicate that he is devoid of material qualities. In the first canto of Srimad Bhagavatam, 1:16-29, it is said, O Dharma, protective religious principles, all noble and sublime qualities are eternally manifested in the person of Krishna, and devotees and transcendentalists who aspire to become faithful also desire to possess such transcendental qualities. It is therefore to be understood that Lord Sri Krishna, the transcendental form of absolute bliss, is the fountainhead of all pleasurable transcendental qualities and inconceivable potencies. In this connection, we may recommend references to Srimad Bhagavatam. Его образ, имя, качество и все остальное, что напрямую с ним связано, обладает такой же духовной природой, как и он сам. Любое проявление качества абсолютного Господа, Личности Бога, ничем не отличается от Него самого. Поскольку Абсолют, Верховный Господь, исполнен блаженства, все проявленные им божественные качества тоже исполнены блаженства. Подтверждение этому можно найти в Писании Брама Тарка, где сказано, что Верховный Господь Хари неотделим от своих качеств, и потому божественные качества Вишну и его чистых преданных не отличны от них самих. Вишну Пуране Господу возносит хвалу такими словами: «Да будет милостив к нам Господь, Верховная Личность Бога. Его бытие всецело свободно от скверны материальных качеств». Там же говорится, что все совершенства Верховного Господа, знание, богатство, красота, сила и власть не отличны от Него самого. Это подтверждается и в Падма-Пуране. В ней сказано, что когда про Верховного Господа говорят, что Он лишен качеств, имеется в виду, что у Него нет материальных качеств. В первой песне Шримад Бхагаватам есть такие слова: «О Дharma, хранитель законов религии, все благородные и возвышенные качества вечно проявлены в личности Кришны, и преданные, а также другие трансценденталисты, стремящиеся стать преданными,
желают обрести такие же духовные качества. Таким образом, Господь Шри Кришна, трансцендентное олицетворение абсолютного блаженства, является источником всех дарующих наслаждения духовных качеств и непостижимых энергий. В этой связи мы можем посоветовать читателю обратиться к 26 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, а именно к 21, 25, 27 и 28 ее стихам. Sripad Ramanujacharya has also refuted the arguments of Sankara in his own commentary on the Vedanta Sutra, which is known as Sri Bhashya. Sripad Sankaracharya has tried to equate the Pancharatras with the philosophy of the atheist Kapila. In this, he has tried to prove that the Pancharatras contradict the Vedic injunction. The Pancharatras state that the personality of Jiva, called Sankarshan, has emerged from Vasudeva, the supreme cause of all causes. That Pradyumna, the mind, has come from Sankarshan, and that Anuruddha, the ego, has come from Pradyumna. But one cannot say that the living entity, Jiva, takes birth or is created. So such a statement is against the injunction of the Vedas. It's stated in the Katha Upanishad. Living entities as individual spiritual souls can have neither birth nor death. All Vedic literature declares that the living entities are eternal. Therefore, when it is said that Sankarshan is a Jiva, this indicates that he is the predominating deity of the living entities. Similarly, Pradyumna is the predominating deity of the mind, and Anuruddha is the predominating deity of the ego. Доводы Шанкары опроверг также Шрипада Рамануджачаря в своем комментарии на Веданта Сутру под названием Шри Бхашья, где он пишет: Шрипада Шанкарачаря попытался низвести учение Панчаратр до уровня философии атеиста Капилы, чтобы доказать, будто Панчаратры противоречат Ведам. В Панчаратрах говорится, что личность Дживы, именуемая Санкаршиной, изошла из Васудевы изначальной причины. Прадьюмна или ум изошел из Санкаршины, а Нируда же или эго изошел из Прадьюмны. Из этого, однако, не следует, что живое существо Джива рождается или создается, ибо такое утверждение противоречит Ведам. Как сказано в Катха Упанишад, живые существа, индивидуальные души не рождаются и не умирают. Все ведические произведения провозглашают истину о вечности живых существ. Поэтому, когда Санкаршану называют Дживой, следует понимать, что он божество, повелевающее всеми живыми существами. Подобно этому Прадьюмна – божество, повелевающее умом, и Анируда – божество, от которого зависит эго. It has been said that Pradyumna, the mind, was produced from Sankarshan. But if Sankarshan were a living entity, this could not be accepted, because a living entity cannot be the cause of the mind. The Vedic injunctions state that everything, including life, mind, and senses, comes from the Supreme Personality of Godhead. It is impossible for the mind to be produced by a living entity, but the Vedas state that everything comes from the Absolute Truth, the Supreme Lord. Sankarshan, Pradyumna, Anuruddha, all have potent features of the Absolute Personality of Godhead, according to the revealed scriptures, which contain undeniable facts. No one can refute. Therefore, these members of the quadruple manifestations are never to be considered ordinary living beings. Each of them is a plenary expansion of the Absolute Godhead, and thus each is identical with the Supreme Lord in knowledge, opulence, energy, influence, prowess, and potency. The evidence of the Pancharatras cannot be neglected. Only untrained persons who have not genuinely studied the Pancharatras think that the Pancharatra contradict the Shruti regarding the birth and beginning of the living entity. In this connection, we must accept the word of the Srimad Bhagavatam. Сказано, что Прадьюмна или ум изошел из Санкаршины, но если бы Санкаршина был обычным живым существом, это утверждение не имело бы смысла, поскольку живое существо не может создать ум. В Ведах говорится, что все, включая саму жизнь, ум и чувства, происходит из Верховной Личности Бога. Ни одно живое существо не может создать ум, ибо, как свидетельствуют Веды, все берет начало в абсолютной истине в Верховном Господе.
Санкаршане, Прадьюмне и Анирудхе присущи все проявления могущества абсолютной личности Бога, и подтверждение тому служат шастры, слова которых являются неопровержимой истиной. Поэтому ни одну из четырех экспансий Господа нельзя считать обычным живым существом. Каждая из божеств — полная экспансия абсолютного Бога, и значит, ни одно из них не уступает Верховному Господу в знании, богатстве, силе, власти, могуществе или других энергиях. Свидетельствами Панчаратр нельзя пренебрегать. Только неподготовленные люди, те, кто не изучил Панчаратры серьезно, могут думать, что эти писания противоречат Шрути, вопрос происхождения живого существа. В этой связи мы должны принять заключение Шримад-Бхагаватам, где сказано: «Абсолютный Господь, личность Бога, которого именуют Васудева и который необычайно добр к предавшимся Ему душам, являет себя в четырех образах подвластных Ему и в то же время тождественных Ему во всех отношениях». According to the Bhagavatam, which says the absolute personality of Godhead, who is known as Vasudeva and who is very affectionate toward his surrendered devotees, expands himself in quadruple forms who are subordinate to him and at the same time identical with him in all respects. The Pushkara Samhita states the scriptures that recommend the Brahmanas worship the quadruple forms of the Supreme Personality of Godhead are called Agama, authorized Vedic literature. In all Vaishnava literature, it is said that worshipping these quadruple forms is as good as worshipping the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, who in his different expansions, complete in 6 opulences, can accept offerings from his devotees of the results of their prescribed duties. Worshipping the expansions for pastimes, such as Nrsimha Rama, the Shesha and Kurma, promotes one to the worship of Sankarshan, the Dukkha. From the position one is raised to the platform of worship Vasudeva, Supreme Brahman. In the Pushkar Samhita, it is said, if one fully worships according to regulated principles, one can attain the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. В Паушкара Самхите говорится: писания, которые рекомендуют браманам поклоняться четвертой экспансии Верховной Личности Бога, называются агамами, авторитетными велическими произведениями. Все вайшнавские писания приравнивают поклонение к четвертому образу Господа к поклонению Верховной Личности Бога Васудеве, который в облике своих разнообразных экспансий, исполненных 6 совершенств, принимает от преданных плоды предписанные им деятельности. Поклонение лила аватарам Господа, таким как Нрисимха, Рама, Шеша и Курма, позволяет человеку возвыситься до уровня поклонения четвертой экспансии, что в свою очередь возвышает его до поклонения Васудеве, Верховному Браману. It is to be accepted that Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are as good as Lord Vasudeva, for they all have inconceivable power and can accept transcendental forms like Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Never born, but they can manifest themselves in various incarnations before the eyes of the pure devotee. This is the conclusion of all Vedic literature, that the Lord can manifest himself before his devotees by his inconceivable power, is not against the teachings of the Pancharatra. Since Sankarshan, Pradyumna, and Aди-lila are respectively predominating deities of all living entities, the total mind and total ego, the designation of Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha as jiva, mind, and ego is never contradictory to the statement of the scripture. These terms identify these deities, just as terms sky and light sometimes identify the absolute Brahman. В Паушкара Самхите по этому поводу сказано: если человек поклоняется Господу в точном соответствии с правилами и предписаниями, он сможет достичь Верховной Личности Бога Васудевы. Таким образом, следует признать, что Санкаршана, Прадьюмна и Анирута ни в чем не уступают Господу Васудеве, ибо тоже обладают непостижимым могуществом, и как Васудева способны воплощаться в различных трансцендентных обликах. Санкаршана, Прадьюмна и Анирута никогда не рождаются. Они могут предстать взору чистых преданных в облике того или иного воплощения. С этим согласны все ведические писания.
То, что Господь благодаря своему непостижимому могуществу способен предстать взору преданных, никак не противоречит учению Панчаратар. Санкаршана, Прадьюмна и Анирута являются божествами, которые повелевают живыми существами совокупным умом и совокупным эго, поэтому их обозначают как джива, ум или эго. Все соответствует букве Писаний. Подобные термины служат лишь обозначением этих божеств, так же, как термины «небо» или «свет» используются иногда для описания абсолютного брамана. The scriptures completely deny the birth or production of a living entity. In the Balarāma Samhita, it is described that material nature, which is used for other purposes, is factually inert and always subject to transformation. The field of material nature is the arena of activities of the fruitive actors. And since the material field is externally related to the Supreme Personality of Godhead, it is also eternal. In every Samhita, the jiva, living entity, has been accepted as eternal. And in the Pancharatras, the birth of the jiva is completely denied. Anything that is produced must be annihilated. Therefore, if we accept the birth of the living entity, we also have to accept his annihilation. But since the Vedic literatures say that the living entity is eternal, one should not think that the living entity is to be produced at a certain time. In the beginning of the Balarāma Samhita, it is definitely stated that the face of material nature is constantly changeable. Therefore, beginning, annihilation, and in all such terms are acceptable, applicable only in the material nature. Considering all these points, one should understand that Sankaracharya's statement that Sankarshan is born as a jiva is completely against the Vedic statements. Писания решительно отвергают идею возникновения или сотворения живого существа. В Парама Самхите говорится, что материальная природа, которой пользуются живые существа, сама по себе инертна и всегда подвержена изменениям. Она представляет собой поле деятельности для тех, кто стремится к плодам своего труда, и поскольку материальная природа внешне связана с верховной личностью Бога, она, так же как и Он, вечна. Живое существо джива, как признают все самхиты, вечно, поэтому в панчаратрах возможность рождения дживы полностью исключена. Все, что однажды возникло, должно когда-нибудь разрушиться. Допустить, что живое существо возникает в определенный момент времени, значит согласиться с тем, что оно рано или поздно погибнет. Однако в Ведах сказано, что живое существо вечно, а значит утверждать, будто оно когда-то возникло, было бы ошибкой. Как сказано в начале Парама Самхиты, лик материальной природы непрестанно изменяется, поэтому понятия возникновения и исчезновения приложимы только к материальной природе. Таким образом, из всего сказанного следует заключить, что утверждение Шанкарачари о рождении Санкаршаны или Дживы целиком противоречат Ведам. Все приведенные доводы полностью опровергают высказывания Шанкарачари. His assertions are completely refuted by the above arguments. In this connection, the commentary of Sridhar Swami on Srimad Bhagavatam 3.134 is very helpful. For a detailed refutation of Sankaracharya's arguments, attempting to prove Sankarshan an ordinary living being, one may refer to the Srimad Sudarsanacharya's commentary on the Sri Bhashya, which is known as Shuddha Prakashika. The following quadruple forms, Krishna, Baladeva, Pradyumna, and Aniruddha, expand into other quadruple, which is present in the Vaikuntha planets of the spiritual sky. Therefore, the quadruple forms in the spiritual sky are the second manifestation of the original quadruple in Dwarka. As explained above, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are all changeless, transcendental, plenary expansions of the Supreme Lord, who have no relation to the material modes. The Sankarshan form of the second quadruple is not only a representative of Balarāma, but also the original cause of the causal ocean, where Karnadakashai Vishnu lies asleep, breathing out the seeds of innumerable universes. В этой связи будет полезно обратиться к комментарию Шридхары Свами на стих из третьей песни Шримад Бхагаватам. Еще более обстоятельное опровержение высказываний Шанкарачарьи о том, что Санкаршана – это обычное живое существо, содержится в комментарии Шрипад
Сударшаначарьи к Шри-башьи, которая называется Шрута Пракашика. Из первой четверной экспансии Кришны, Баладевы, Прадьюмны и Анирудхи происходит вторая экспансия, пребывающая на планетах Вайкунтхи и в духовном мире. Таким образом, эти 4 образа Господа на Вайкунтхе представляют собой проявление изначальных 4 экспансий в Двараке. Как уже обсуждалось, Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анирудха — это неизменные, трансцендентные, полные экспансии Верховного Господа. Они никак не связаны с материальными гунами. Санкаршана во второй четверной экспансии суть не только проявления Баларамы, но и источник причинного океана, на водах которого возлежит Карана Дакашая Вишну и, погруженный в сон, выдыхает семена бесчисленных вселенных. In the spiritual sky, there's a spiritual creative energy, technically called Shuddha Sattva, which is pure spiritual energy that sustains all the Vaikuntha planets with the full opulences of knowledge, wealth, prowess, etc. All these actions of Shuddha Sattva display the potencies of Mahasankarshan, who is the ultimate reservoir of all living entities who are suffering in the material world. When the cosmic creation is annihilated, the living entities who are indestructible by nature rest in the body of Mahasankarshan. Sankarshan is therefore sometimes called the total jiva. As spiritual sparks, the living entities have been tendency to be inactive. In the association with material energy, just as sparks of a fire have a tendency to be extinguished as soon as they leave the fire. The spiritual nature of the living being can be rekindled. However, in association with the Supreme Being, because the living being can appear neither in matter or in spirit, the jiva is called the marginal potency. Vishnu, who is the original form of who creates the universes, and that Sankarshan is but the plenary expansion of Nityānanda Ram. Wow. So how great is Nityānanda? В духовном мире действует божественная творческая сила, именуемая Шуда Саттвой. Это чистая духовная энергия, которая поддерживает планеты Вайкунтхи во всей полноте их совершенств, таких как знания, богатство, могущество и прочее. Действие Шуда Саттвы – это проявление энергии Маха Санкаршаны, высшего прибежища всех индивидуальных живых существ, страдающих в материальном мире. Когда сотворенный космос уничтожается, живые существа, вечные по своей природе, снова находят прибежище в теле Маха Санкаршаны. Именно поэтому Санкаршану иногда называют совокупной дживой. Как духовные искры, живые существа имеют свойство становиться бездеятельными в соприкосновении с материальной природой, подобно тому, как искры, вылетевшие из огня, тут же гаснут. Однако духовная природа живого существа может снова пробудиться, если оно придет в соприкосновение с Верховным Существом. Поскольку живые существа дживы могут пребывать либо в материи, либо в духе, их называют пограничной энергией. Санкаршана – источник Карана Вишну, изначального проявления Господа, которое творит Вселенные, но сам Санкаршана является всего лишь полной экспансией Шри Nityānanda-Рамы. So all of that it's all just a tiny part of Lord Nityānanda, Lord Balarāma. Nityānanda is absolutely the same, but that same Nityānanda is coming and supporting and going out and saving Jagayamudha. Это все, что мы прочитали, это лишь маленькая крупица того, кем является Господь Нитьянанда. Но тот же самый Нитьянанда, он спускается на землю и спасает таких людей, как Джагай Мадай. Just going door to door and asking people to chant Krishna. Он идет от двери к двери и просит людей воспевать именно Кришны. So even though he's the absolute controller source of everything, he plays like an ordinary person. Although his activities are not exactly ordinary. Несмотря на то, что он верховный контролер всех живых существ, он ведет себя таким образом. Tanha ye ramera rupa mahasankarshan chit shakti ashrayati no karanera karana.
There in the spiritual sky, the personal feature of Balarāma, called Mahasankarsana, is the shelter of the spiritual energy. He is the primary cause, the cause of all causes. Там, в духовном мире, Баларама в своей ипостаси, которую именуют Маха-Санкаршаной, является прибежищем всей духовной энергии. Он первопричина всего сущего, начало всех начал. Chit Shakti Vilasarita, Shuddha Sattva Nama, Shuddha Sattva Maya Yata, Vaikuntari Dhamma. One variety of the pastimes of spiritual energy is described as pure goodness, the Shuddha Sattva. It comprises all the abodes of Vaikuntha. Одно из проявлений духовной энергии называется чистой благостью Вишудда Саттвой. Чистая благость повсюду царит на планетах Вайкунтхи. Sad Vidaishvarya Taha Sakala Chinmaya Sankarshanera Vibhuti Sabadhaniya Nischaya. The 6 attributes are all spiritual. Know for certain that they all manifestations of the opulence of Sankarsana. 6 совершенств Господа полностью духовны. Знайте, что все они суть проявления богатств Санкаршаны. Jivanama Tatastakya Ekachapihaya Maha Sankarshana Sabhajivaya. Jivanama Tatastakya Ekachapihaya Maha Sankarshana Sabhajivaya Ashaya. There is one original potency known as the Jiva. Maha Sankarshan is the shelter of all jivas. Существует также пограничная энергия, именуемая Дживой. Маха Санкаршана — прибежище всех джив. Yaha haite vishwotpatti yaha pralaya. Say Purushara Sankarshana Samashraya. Sankarshan is the original shelter of the Purusha, from whom this world is created and whom it is dissolved. Санкаршана — это изначальное прибежище Пуруши, из которого материальный мир возникает и в которого он входит после своего уничтожения. Sarvashraya Sarvabhuta Aishvara Apara Ananta Kahite Nare Mahimayan Hara. He, Sankarshan, is the shelter of everything. He is wonderful in every respect, and his opulences are infinite. Even Ananta cannot describe his glory. Он, Санкаршана, дарует прибежище всему сущему. Он удивителен во всех отношениях. Его достояние безграничны. Даже Ананта не в силах описать его величие. Surya Vishuddha Sattva Sankarshana Nama Tinho Yanra Amsa Se Nityānanda-Rama. That Sankarshana, who is transcendental pure goodness, is a partial expansion of Nityānanda. Этот Санкаршана, трансцендентная чистая благость, является собой частичную экспансию Нитьянанды-Баларамы. Ashtama Shlokera Kaila Sankchepe Vivarana Navama Shlokera Arta Shuna Diya Mana. I have briefly explained the 8th verse. Now please hear with attention as I explain the 9th verse. Так я вкратце объяснил 8 стих. Теперь внимательно послушайте объяснение стиха 9. Maya Bharta Janda Sangha Shayanga Shete Sakshat Karanam Bodhi Madhye Yasyai Kamsa Shri Puman Adi-devas Tam Shri Nityānanda Ramam. I offer my full obeisances unto the feet of Nityānanda Ram, whose partial representation called conduct treasures. Я простираюсь у стоп Шри Нитьянанды Рамы. Его частичное проявление Карана Дакашая Вишну, возлежащий на водах океана Карана,
Это изначальный Пуруша, который повелевает энергией иллюзий и дарует прибежище всем вселенным. Vaikuntha Bahire Choitir Maya Dhamma Tahara Bahire Karanarnava Nama. Outside the Vaikuntha planet is the impersonal Brahman effulgence, and beyond that effulgence is the Karana or causal ocean. Пространство между планетами Вайкунтхи залито сиянием безличного Брамана, а за ним лежит океан Карана, причинный океан. The impersonal glowing effulgence, known as the impersonal Brahman, is the outer space of the Vaikuntha planet in the spiritual sky. Beyond that impersonal Brahman is the great causal ocean, which is between the material and spiritual skies. The material nature is the byproduct of this causal ocean. Karanan Adapyashai Vishnu, who lies in the causal ocean, creates the universes merely by glancing upon material energies. Therefore, Krishna personally has nothing to do with this material creation. The Bhagavad Gita confirms that the Lord glances over material nature, and thus she produces. Безличное сияние, называемое Браманом, заполняет все межпланетное пространство Вайкунтхи духовного мира. Дальше его между духовным и материальным миром простирается причинный океан. Материальная природа порождения этого океана. Карана Дакашая Вишну, который возлежит в причинном океане, творит вселенные, бросая взор на материальную природу. Сам же Кришна не имеет к материальному миру прямого отношения. В Бхагавад-гите подтверждается, что Господь создает бесчисленные вселенные, просто взглянув на материальную природу. Ни Кришна на Галоке, ни Нараяна на Вайкунтхе не соприкасаются с этим творением напрямую. Они держатся в стороне от материальной энергии. Karana Dakashaya Vishnu, who lies on the causal ocean, creates the universes merely by glancing upon material nature. Therefore, Krishna personally has nothing to do with this material creation. The Bhagavad Gita confirms that the Lord glances over material nature, and thus she produces the many material universes. Neither Krishna in Goloka nor Narayan in Vaikuntha comes directly in contact with the material creation. They are completely aloof from the material energy. Карана Дакашая Вишну, который возлежит в причинном океане, творит вселенные, бросая взор на материальную природу. Сам же Кришна не имеет к материальному миру прямого отношения. В Бхагавад-гите подтверждается, что Господь создает бесчисленные вселенные, просто взглянув на материальную природу. Ни Кришна на Галоке, ни Нараяна на Вайкунтхе не соприкасаются с этим творением напрямую. Они держатся в стороне от материальной энергии. It is the function of the Mahasankarshan in the form of Karana Dakashaya Vishnu to glance over the material creation, which is situated beyond the limits of the causal ocean. Material nature is connected with the personality of Godhead by his glance over her, and nothing more. It is said that she is impregnated by the energy of his glance. The material energy, Maya, never even touches the causal ocean, which is the Lord's glance focuses upon her a great distance away. Маха Санкаршана в образе Караны Дакашая Вишну окидывает взглядом материальное творение, которое простирается по ту сторону причинного океана. Материальная природа связана с Господом только через этот взгляд и никак иначе. Говорится, что энергия своего взгляда Господь оплодотворяет ее. Материальная энергия, майя, не касается даже вод причинного океана, не говоря уже о самом Господе, который направляет на нее свой взгляд с невообразимо большого расстояния. The glancing power of the Lord agitates the entire cosmic energy, and thus its actions begin at once. This indicates that matter, however powerful she may be, has no power by herself. Her activity begins by the grace of the Lord, and then the entire cosmic manifestation is
created in a systematic way. The example of a woman's conception can help us to understand this subject to a certain extent. The mother is passive, but the father puts his energy within the mother, and thus she conceives. She supplies the ingredients for the birth of the child in her womb. Similarly, the Lord activates material nature, which then supplies the ingredients for cosmic development. Сила взгляда Господа приводит всю космическую энергию в движение. Это значит, что материя, какие бы силы в ней ни таились, не может действовать сама. Она приходит в движение по воле Господа, и тогда все мироздание начинает развиваться и функционировать. В каком-то смысле это похоже на оплодотворение женщины. Сама женщина не может зачать ребенка. Мужчина должен вложить в нее свою энергию. После зачатия мать обеспечивает развивающийся плод всем необходимым. Точно так же сначала Господь приводит в действие материальную природу, а потом Он обеспечивает необходимые компоненты для возникновения космоса. Material nature has two different phases. The aspect called pradhana supplies the material ingredients for cosmic development, and the aspect called maya causes the manifestation of the ingredients, which are temporary, like foam in the ocean. In reality, the temporary manifestations of material nature are originally caused by the spiritual glance of the Lord. The personality of Godhead is the direct or remote cause of creation. The material nature is a direct or immediate cause. Materialistic scientists, puffed up by the magical changes of their so-called inventions, have brought about, cannot see the real potency of Godhead behind matter. Therefore, the jugglery of science is gradually leading people to a godless civilization at the cost of the goal of human life. Having missed the goal of life, materialists run after self-sufficiency, not knowing that material nature is already self-sufficient by the grace of the Lord, thus creating a colossal hoax. In the name of civilization, they create an imbalance in the natural self-sufficiency of material nature. That is a really amazing statement that's definitely applicable today to the world. Very strong. У материальной природы есть два состояния. В одном из них, именуемом прадханой, она содержит все, что нужно для возникновения Вселенной. В другом состоянии, которое называют майей, она проявляет эти компоненты и создает из них всевозможные творения, недолговечные, как морская пена. И все же изначальная причина возникновения этих бренных творений майи кроется в духовном взгляде Господа. Личность Бога – это прямая или глубинная причина творения, тогда как материальная природа косвенная, то есть непосредственная причина. Ученые-материалисты, гордые своими изобретениями и так называемым техническим прогрессом, не способны разглядеть за покровом материи божественную энергию Господа. Поэтому все их научные фокусы шаг за шагом ведут людей к безбожью, и ценой этому растраченная впустую человеческая жизнь. Забыв о подлинной цели жизни, материалисты стремятся создать как можно больше материальных благ и не подозревают о том, что по милости Бога в материальной природе уже все есть. Создавая колоссальный обман под названием цивилизация, они лишь нарушают естественный баланс, существующий в природе. To think of material nature as all in all, not knowing the original cause, is ignorance. Lord Chaitanya appeared in order to dissipate this darkness of ignorance by igniting the spark of spiritual life that can, by His causeless mercy, enlighten the entire world. Считать, что помимо материальной природы ничего больше нет, и не знать о существовании ее первопричины, значит быть невеждой. Господь Чайтанья пришел, чтобы по своей беспричинной милости разжечь в людях искру духовной жизни и пламенем, разгоревшимся от этой искры, рассеять царящую в мире тьму невежества. To explain how Maya acts by Krishna's power, the author of Chайтанья-чаритамрита gives the example of an iron rod and a fire. Although the rod is not fire, it becomes red hot and acts like fire itself. Similarly, all the actions and reactions of material nature are not actually the work of material nature, but are actions and reactions of the energy of the Supreme Lord.
manifested through matter. The power of electricity is transmitted through the medium of copper. But this does not mean that copper is electricity. The power is generated in a powerhouse under the control of an expert living being. Similarly, behind all the jugglery of the material laws is a great living being who is a person, like the mechanical engineer in the powerhouse. It is by his intelligence that the entire cosmic creation moves in a systematic way. Чтобы объяснить, как действует майя, заряженная энергия Кришны, автор Шри Чайтанья-чаритамриты приводит пример железным прутом, помещенным в огонь. Хотя сам прут не огонь, он раскаляется и приобретает свойства огня. Точно так же процессы, протекающие в материальной природе, вызваны не самой природой. Эта энергия Верховного Господа, проявляясь в материи, приводит ее в движение. Электроэнергия передается по медным проводам, но это не значит, что медь и электричество одно и то же. Электроэнергия производится на электростанции под наблюдением опытного инженера. Аналогично этому, за всем хитросплетением законов природы стоит могущественное живое существо, личность, подобная инженеру на электростанции. Именно благодаря разуму этой личности весь материальный космос неизменно действует по определенным законам. The modes of nature which directly cause material actions are also originally activated by Narayana. A simple example will explain how this is so. When a potter manufactures a pot from clay, the potter's wheel, his tools, and the clay are immediate causes of the pot, but the potter is the chief cause. Similarly, Narayana is the chief cause of all material creations, and the material nature, energy supplies the ingredients of matter. Therefore, without Narayana, all other causes are useless, just as the potter's wheel and tools are useless without the potter himself. Since materialistic scientists ignore the personality of Godhead, it is as if they are concerned with the potter's wheel's rotation and the tools and the ingredients, but had no knowledge of the potter himself. Therefore, modern science has created an imperfect, godless civilization that is in gross ignorance of the ultimate cause. Scientific advancement should have a great goal to attain, and that great goal should be the personality of Godhead. In the Bhagavad Gita, it is said that after conducting research for many, many births, great men of knowledge who stress the importance of experimental thought can know the personality of Godhead, who is the cause of all causes. When one surrenders, when one knows him perfectly, one surrenders unto him, and then becomes a Mahatma. Гуны природы, являющиеся непосредственной причиной всего происходящего в материальном мире, приводятся в движение Господом Нараяной и изначальной причиной. Это можно объяснить на простом примере. Чтобы изготовить глиняный горшок, гончар пользуется глиной, гончарным кругом и другими инструментами, которые служат непосредственной причиной возникновения горшка, однако сам гончар – это главная причина его появления. Точно так же Нараяна является главной причиной появления всего, что есть в материальном мире, а материальная энергия предоставляет лишь необходимые компоненты. Без Нараяны все другие причины теряют смысл, как без гончара оказываются бесполезны гончарный круг и другие инструменты. Игнорировать личность Бога, как это делают ученые-материалисты, все равно, что интересуясь гончарным кругом, его устройством и другими гончарными инструментами и материалами, упускать из виду самого гончара. Вот почему современная наука создала далекую от совершенства безбожную цивилизацию, забывшую о высшей причине всего сущего. Научный прогресс должен быть направлен к великой цели, и эта цель – личность Бога. В Бхагавад-гите сказано, что после усердных на протяжении многих жизней поисков истины великие ученые, предпочитающие эмпирический путь познания, обретают возможность постичь верховную личность Бога, причину всех причин. Тот, кто в совершенстве познал Господа, предается Ему и становится Махатмой. Vaikunta Vediya Eka Ache Jalaniri Ananta Aparatara Nahika Avadi. Surrounding the Vaikunta is a mass of water that is endless, unfathomed, and unlimited.
all those things. Вайкунтху окружают водные просторы, бесконечные, неизмеримые и беспредельные. Endless refers to time, unfathomable its depth, and unlimited its size. It covers everything. Бесконечное означает время, что там было дальше? Неизмеримое обозначает глубину. Vaikuntara Prithvi Adi Sakala Chinmaya Mayika Bhutara Tati Janma Nahi Haya. The earth, water, fire, air, and ether, Vaikuntha are all spiritual. Material elements are not found there. Земля, вода, огонь, воздух, эфир – все на Вайкунтхе духовно. Там нет материальных стихий. Chinmaya Jalase Paramakarana Yaha Eka Kana Ganga Patita Pavana. The water of the Karna ocean, which is the original cause, is therefore spiritual. The sacred Ganges, which is but a drop of it, purifies the fallen souls. Поэтому воды океана Карана изначальной причины также духовны. Священная Ганга, являющая собой лишь каплю из тех вод, очищает все падшие души. Se ta karana narve, se sankarshana, apanara eka amsa karina shayana. In that ocean lies a plenary portion of Lord Sankarshan. На водах того океана возлежит полная экспансия Господа Санкаршаны. Mahatshastra Purushasta Purushatino Jagatarana Acha Avatarakare Mayaya Ikshana. He is known as the first Purusha, the creator of the total material energy. He is the cause of the universes, the first incarnation of the universes. Его называют первым Пурушей, творцом совокупной материальной энергии. Он причина появления вселенных и первое воплощение Господа, бросает взор на Майю. Maya Shakti Rahe Karana Kira Bahire Karana Samudra Maya Pada Shite Nare. Maya Shakti resides outside the Karna ocean. Maya cannot touch its waters. Майя Шакти пребывает по ту сторону океана Карана. Она не может коснуться его вод. Seta Mayada Dui Vida Avastiti Jagatera Upadana Pradana Prakriti. Maya has two varieties of existence. One is called Pradana or Prakriti. It supplies the ingredients of the material world. Майя существует в двух состояниях. Одно из них называется Прадана или Пракрити. В этом состоянии она служит источником составляющих материального мира. Maya, the external energy of the Supreme Personality of Godhead, is divided into two parts. Maya is both the cause of the cosmic manifestation and the agent that supplies its ingredients. As the cause of the cosmic manifestation, she is known as Maya, and as the agent supplying the ingredients of the cosmic manifestation, she is known as Pradana. An explicit description of these descriptions of the external energy is given in Srimad Bhagavatam 11:24, 1-4. Elsewhere, the ingredients and cause of the material manifestation is described as follows. Майя, внешняя энергия Верховной Личности Бога, проявляется двояко. Она служит причиной возникновения материального мира и является источником его составляющих. В первом случае она именуется Майей, а во втором – Праданой. Подробное объяснение этих аспектов внешней энергии дается в 11-й песне Шримад Бхагаватам.
В 10-й же песне Бхагаватам составные элементы материального мира и причина его возникновения описаны так. I was just looking at the 11th canon. So, Kalo Daivam Karma Jiva Svabhavo Dravyam Chaitram Prana Atma Jikaraha Tat Sangato Bija Roha Pravahas Twan Mayaisha Tan Nishedam Prapadye. O my Lord, time, activity, providence, and nature are four parts of the causal aspect of the external energy. The conditioned vital force, the subtle material ingredients called dravya, and the material nature, which is the field of activity, where the false ego acts as a soul, as well as the 11 senses and the 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, which are 16 ingredients of the body. These are the ingredients aspect of Maya. The body is generated from activity, and activity is generated from the body. This is the tree is generated from the seed that is generated from the tree. The reciprocal cause and effect is called Maya. My dear Lord, you can save me from this cycle of birth and worship. Okay. О мой Господь, время, деятельность, провидение и природа – это 4 составляющие причинного аспекта Майи, внешней энергии, а обусловленная жизненная сила, тонкие материальные элементы, именуемые дравьей, материальная природа, поле деятельности, где вместо души действует ложное эго, а также 11 чувств и 5 стихий – земля, вода, огонь, воздух и эфир, образующие 16 элементов материального тела – все это компоненты Майи в ее вещественном аспекте. Тело возникает из деятельности, а деятельность из тела, подобно тому, как дерево вырастает из семени, которое, в свою очередь, созревает на дереве. Эта цепочка взаимодействующих причин и следствий называется Майей. О Господь, Ты можешь спасти меня из замкнутого круга причин и следствий. Я поклоняюсь Твоим лотосным стопам. Although the living entity is primarily related to the causal portion of Maya, he is nevertheless conducted by the ingredients of Maya. 3 forces work in the causal portion of Maya: knowledge, desire, and activity. The material ingredients are a manifestation of Maya as pradhan. In other words, when the 3 qualities of Maya are in a dormant stage, they exist as prakriti, avyakta, and pradhan. The word avyakta, referring to the non-manifested, is another name of pradhan. In the avyakta stage, material nature is without varieties. Varieties are manifested by the pradhan portion of Maya. The word pradhan is therefore more important than avyakta or prakriti. Хотя живое существо связано главным образом с причинным аспектом Майи, оно пребывает во власти ее составляющих. В причинном аспекте Майи действуют 3 силы – знание, желание и деятельность. А материальные компоненты – это проявления Майи как праданы. Иными словами, когда 3 качества Майи пребывают в покое, они образуют пракрити, абьякту или прадану. Слово абьякта, которое означает непроявленное, служит еще одним обозначением праданы. На стадии авьякты материальная природа лишена разнообразия. Разнообразие проявляется праданой. Таким образом, термин прадана имеет более важное значение, чем авьякта или пракрити. Jagat karana nahe prakriti jada rupa. Shakti Saṅcārya-chare Krishna Kare Kripa. Because Prakriti is dull and inert, it cannot actually be the cause of the material world. That Lord Krishna shows his mercy by infusing his energy into the dull, inert material nature. Поскольку пракрити безжизненна и неподвижна, она не может быть изначальной причиной возникновения материального мира. Это Господь Кришна из милости наделяет ее энергией. Krishna Shakti Prakriti Haya Gona Karana Agni Shakti
laula yaiche karaye jarana. This Prakriti, by the energy of Lord Krishna, becomes a secondary cause, just as iron becomes red hot by the energy of fire. Так, благодаря энергии Кришны, Пракрити становится вторичной причиной творения. Она подобна железу, которое раскаляется под воздействием огня. Attaeva Krishna Mula Jagat Karana Prakriti Karana Yaiche Ajya Gala Stam. Therefore, Lord Krishna is the original cause of the cosmic manifestation. Prakriti is like the nipples on the neck of a goat. It cannot give milk. Поэтому Господь Кришна – изначальная причина возникновения мироздания. Пракрити сродни сосцам на шее козы, которые не дают молока. Report, the external energy composed of pradhan, of Prakriti, is the intermediate supplying portion, and Maya is the causal portion. It's known as Maya Shakti. Inert material nature is not the actual cause of the material manifestation. The Karanarnamadashayi Mahavishnu, the plenary expansion of Krishna, activates all the ingredients. And it's in this way that material nature has the power to supply the ingredients. The example given is that iron has no power to heat or burn, but after coming in contact with fire. Внешняя энергия, состоящая из совокупности компонентов, праданы или пракрити и побудительных причин майи, носит название майя-шакти. Инертная материальная природа не является истинной причиной возникновения этого мира, поскольку все ее элементы приводят в движение Карана Дакашаи Маха-Вишну, полная экспансия Кришны. Только благодаря ему материальная природа обретает способность производить необходимые для творения компоненты. В этой связи здесь приводится пример с железом, которое само по себе не может греть или жечь, но, соприкоснувшись с огнем, раскаляется и начинает жечь, как огонь. Material nature cannot independently become an agent for supplying the material ingredients. That is more clearly explained by Sri Kapila Dev, an incarnation of Godhead, in Srimad Bhagavatam 3:28. Yato mukad vishpulingad tumat vapi swasambhavat apyatma ben adimatad yatagni vitag mukat. Although the smoke, flaming wood, and sparks are all considered together as ingredients of a fire, the flaming wood is nevertheless different from the fire, and the smoke is different from the flaming wood. The material elements, earth, water, fire, etc., are like smoke, and the living entities are like sparks. The material nature, which Pradhan, is like the flaming wood. Материальная природа подобна железу. Она не может действовать без соприкосновения с подобным огню Вишну. Силой своего взгляда Господь Вишну приводит в движение материальную природу, и только после этого она начинает производить все необходимое для сотворения мира, в точности как раскаленное железо, которое обретает свойства огня и начинает греть и обжигать. Материальная природа сама по себе не может создавать нужные компоненты. Более наглядно это объясняет в Шримад Бхагаватам Шри Капила Дева воплощение Бога. Хотя дым, горящие дрова и языки пламени вместе составляют огонь, дрова отличаются от пламени, а дым отличен от горящих дров. Материальные стихии, земля, вода, огонь и прочее подобны дыму, живые существа языкам пламени, а материальная природа или прадана пылающим дровам. Все они, однако, получают энергию от Верховной Личности Бога и потому могут проявлять свои особые свойства. Just as a woman can deliver a child after being impregnated by the semen of the man, so material nature can supply the material elements after being glanced upon by Mahavishnu. Therefore, Pradhana,
cannot be independent of the superintendence of the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in Bhagavad Gita 9:10. Mayadakshena prakriti suyate satchara. Prakriti, the material nature, energy, works under the superintendence of the Lord. The original source of the material element is Krishna. Therefore, the attempt of the atheistic Sankhya philosophers to consider material nature the source of these elements, forgetting Krishna, is useless, like trying to get milk from the nipple-like bumps of skin hanging from the neck. Подобно женщине, которая может родить только после того, как ее оплодотворит мужчина, материальная природа способна проявить все материальные стихии только после того, как на нее взглянет Махавишну. Поэтому Прадана не в силах действовать сама по себе без участия Господа. Это подтверждается в Бхагавад-гите. В Пракрити совокупная материальная энергия действует по воле Господа. Изначальный источник материальных стихий – это сам Кришна. Так что попытки последователей атеистического направления Санхи представить материальную природу как источник всех материальных элементов и забыть при этом о Кришне сродни попыткам нацедить молока из сосцеобразных выростов на шее козы. Maya amse kahitare nimita karana seha nahe yate karta hetu narayana. The Maya aspect of material nature is the immediate cause of the cosmic manifestation, but it cannot be the real cause, for the original cause is Lord Narayana. Материальная природа в состоянии, именуемом Майей, называется непосредственной причиной возникновения этого мира. Однако она не может быть глубинной его причиной. Глубинная или изначальная причина всего – это Господь Нараяна. Tatara nimitta hetu yaiche kumbhakara taiche jagatara karta puru shavatara. Sounds good. Just as the original cause of an earthen potter, so the creator of the material world is the first Purusha incarnation, Karanarnavashayi Vishnu. Подобно тому, как изначальной причиной возникновения глиняного горшка является создавший его гончар, основной причиной возникновения материального мира предстает его Творец, первое воплощение Пуруши, Karanarnavashayi Vishnu. Krishna Karta Maya Tanra Karina Sahaya Tatara Karana Chakra Dandadi Upaya. Lord Krishna is the creator, and Maya only helps him as an instrument, just as the potter's wheel and other instruments, which are instrumental causes of the pot. Господь Кришна Творец, а Майя его инструмент, подобный гончарному кругу и другим орудиям горшечника, что служит механической причиной проявления горшка. Dura aite purusha kare mayate avadana jiva rupa virya tate karena adana. The first Purusha casts his glance at Maya from a distance, and thus he impregnates her with the seed of life in the form of a living entity. Первый Пуруша издали бросает взор на Майю и оплодотворяет ее семенем жизни, живыми существами. Eka anga base kare maya te milana maya haite janme tabe brahmandera gana. The reflected rays of his body mix with Maya, and thus Maya gives birth to the myriad universes. Лучи света, исходящие от его тела, пронизывают Майю, и она производит на свет миллиарды вселенных. Report. The Vedic conclusion is that the cosmic manifestation visible to the eyes of the conditioned soul is caused by the absolute truth, personality of Godhead, through the exertion of his specific energies. Although in the conclusion of the atheistic deliberations, this manifested cosmic exhibit is attributed to material nature,
The energy of the absolute truth is exhibited in three ways: spiritual, material, and marginal. The absolute truth is identical with the spiritual energy. Only when contacted by the spiritual energy can the material energy work and the temporary material manifestations appear active. In the conditioned state, the living entities of the material marginal energy are a mixture of spiritual and material energies. The marginal energy is originally under the control of the spiritual energy, but under control of the material energy, the living entities have been wandering in forgetfulness within the material world since time immemorial. Веды утверждают, что мироздание, доступное взору обусловленной души, возникло благодаря особым энергиям абсолютной истины личности Бога, хотя атеисты считают весь проявленный космос творением материальной природы. Энергия абсолютной истины проявляется трояко, как духовная, материальная и пограничная энергия. Сама абсолютная истина не отлична от своей духовной энергии. Только в соприкосновении с духовной энергией материальная энергия может действовать так, что временные ее проявления кажутся живыми. В обусловленном состоянии живые существа, частицы пограничной энергии, представляют собой сочетание духа и материи. Изначально пограничная энергия подчинена энергии духовной, но из-за влияния материальной энергии живые существа, погрузившись в забвение, с незапамятных времен скитаются по материальному миру. The conditioned state is caused by the misuse of the individual independence of the spiritual platform. For this separates the living entity from the association of material energy. But when the living entity is enlightened by the grace of the Supreme Lord or his pure devotee and becomes inclined to revive his original state of loving service, he is on the most auspicious platform of eternal bliss and knowledge. The marginal jiva or living entity misuses his independence and becomes averse to the eternal service attitude when he independently thinks he is not energy but the energetic. This misconception of his own existence leads him to the attitude of lording over the material nature. Живое существо становится обусловленным, когда злоупотребляет своей независимостью, изначально присущей духу, ибо в этот момент оно теряет связь с духовной энергией. Когда же по милости Верховного Господа и Его чистого преданного живое существо обретает просветление и развивает желание возродить в себе естественную склонность к любовному служению Господу, оно погружается в благодатную атмосферу вечного блаженства и знания. Злоупотребляя своей независимостью, джива или пограничное живое существо отказывается от вечного умонастроения слуги и начинает мнить себя не энергией, а ее источником. Такое ложное понимание природы и своего бытия развивает в живом существе дух повелителя материальной природы. Material nature appears to be just the opposite of the spiritual energy. The fact is that the material energy can work only when in contact with the spiritual energy. Originally, the energy of Krishna is spiritual, but it works in diverse ways, like electrical energy, which can exhibit the functions of refrigerating or heating through its manifestations in different ways. The material energy is spiritual energy covered by a cloud of illusion, or Maya. Therefore, the material energy is not self-sufficient in working. Krishna invests his spiritual energy into material energy, and then it can act, just as iron can act like fire after being heated by fire. The material energy can act only when empowered by the spiritual energy. Может показаться, что материальная энергия – прямая противоположность духовной энергии. Однако на самом деле материальная энергия действует только в контакте с духом. Изначально вся энергия Кришны духовна, но она действует по-разному, как электричество, которое может служить и для охлаждения, и для нагревания. Все зависит от того, как его применять. Материальная энергия – это та же духовная энергия, только покрытая облаком иллюзии, майи. Вот почему она не может действовать независимо. Кришна вкладывает в материю свою духовную энергию, и тогда она начинает действовать подобно железу, раскаленному в огне. Материальная энергия обретает способность действовать только тогда, когда в нее входит духовная энергия. When covered by a cloud of material energy, the living entity
who was also a spiritual energy of the Supreme Personality of Godhead, forgets about the activities of the spiritual energy and considers all that happens in the material manifestations to be wonderful. But a person who is engaged in devotional service and full Krishna consciousness, and who is therefore already situated in the spiritual energy, can understand that the material energy has no independent powers. Whatever actions are going on due to the help of the spiritual energy, the material energy, which is a perverted form of the spiritual energy, presents itself pervertedly, thus causing misconceptions and duality. Material scientists and philosophers, conditioned by the spell of material nature, suppose that material energy acts automatically. Therefore, they are frustrated, like an illusion person who tries to get milk from the nipple-like bunches of skin on the neck of a goat. As there is no possibility of getting milk from these bunches of skin, there is similarly no possibility that anyone will succeed in understanding the original cause of creation by putting forward theories produced by the material energy. Such an attempt is a manifestation of ignorance. Окутанное облаком материальной энергии, живое существо, частица духовной энергии Верховной Личности Бога, забывает о духовной деятельности и начинает восхищаться всем, что творится в сфере материальной энергии. Но тот, кто занят преданным служением в полном сознании Кришны и потому находится под защитой духовной энергии, ясно видит, что материальная природа не обладает независимой силой. Вся ее деятельность поддерживается духовной энергией. Материальная энергия, будучи искаженным отражением энергии духовной, все показывает в ложном виде, от чего возникают ложные представления и двойственность. Материалистичные ученые и философы, завороженные майей, считают, что материальная энергия действует сама по себе, и от этого их неминуемо постигает разочарование, подобно разочарованию человека, пытающегося выдать молоко из кожных выростов на шее козы. Постичь первопричину творения путем создания теорий, порожденных влиянием материальной энергии, также невозможно, как надоить молока из этих выростов. Подобные попытки свидетельствуют только о невежестве таких искателей истины. The material energy of the Supreme Personality of Godhead is called Maya, or illusion, because in two capacities, by supplying the material elements and by causing the material manifestation, it makes the conditioned soul unable to understand the real truth of creation. However, when the living entity is liberated from the conditioned life of matter, he can understand the two different activities of material nature, namely covering and bewildering. Материальная энергия Верховной Личности Бога называется майей, иллюзией, поскольку действуя в двух качествах, предоставляя материальные компоненты и становясь причиной творения, она лишает обусловленные души способности понять истинное положение сотворенного мира. Когда же душа избавляется от материальной обусловленности, она начинает понимать двоякую роль материальной природы, которая покрывает чистое сознание души и погружает ее в иллюзию. The origin of creation is the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita 9:10. The cosmic manifestation is working under the direction of the Supreme Lord, Maya Dakshina Prakati, who invests the material energy with three material qualities. Agitated by these qualities, the elements supplied by the material energy produce varieties of things, just as an artist produces varieties of pictures by mixing the three colors red, yellow, and blue. Yellow represents the quality of goodness, red represents passion, and blue represents ignorance. Therefore, the colorful material creation is but an interaction of these three qualities represented in 81 varieties of mixtures. 3 times 3 equaling 9 times 9, 81. Diluted by material energy, the conditioned soul, enamored by these 81 varieties of manifestations, wants to lord it over the material energy, just as a moth wants to enjoy a fire. Первоисточник творения – Верховная Личность Бога. Как подтверждается в Бхагавад-гите, материальная природа действует под надзором Верховного Господа, который наделяет ее тремя качествами – гунами.
Побуждаемые этими качествами, предоставленные материальной энергией стихии создают все разнообразие бытия, подобно художнику, который творит, смешивая три цвета – красный, желтый и синий. Желтый символизирует благость, красный – страсть, а синий – невежество. Таким образом, исполненное великого многообразия материальное творение представляет собой лишь взаимодействие этих трех качеств и в 81 сочетании. 3 × 3 – 9, а 9 – 9, 81. Введенное в заблуждение материальной энергией, обусловленное живое существо прельщается 81 разновидностью материальных проявлений и жаждет господства над окружающим миром, подобно мотыльку, который летит на огонь. This illusion is a net result of the conditioned soul's forgetfulness of the eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. When conditioned, the soul is impelled by the material energy to engage in a sense gratification, whereas one enlightened by the spiritual energy engages himself in the service of the Supreme Lord in his eternal relationship. Такое заблуждение – неизбежное следствие того, что обусловленная душа забыла о своих вечных отношениях с Верховной Личностью Бога. Когда душа обусловлена, материальная энергия побуждает ее удовлетворять чувства, а когда она просветлена влиянием духовной энергии, она посвящает себя служению Верховному Господу в своих вечных взаимоотношениях с Ним. Krishna is the original cause of the spiritual world, and he is the covered cause of the material manifestation. He is also the original cause of the marginal potency of the living entities. He is both the leader and maintainer of the living entities, who are called the marginal potency because they can act under the protection of the spiritual energy or under the cover of the material energy. With the help of the spiritual energy, we can understand that independence is visible only in Krishna, who by his inconceivable energy is able to act in any way that he likes. Кришна – изначальная причина духовного мира и скрытая причина возникновения материальных вселенных. Кроме того, он источник пограничной энергии. Он владыка и хранитель живых существ, называемых пограничной энергией, за то, что они могут действовать под покровительством либо духовной энергии, либо материальной. Духовная энергия позволяет душе понять, что независимостью обладает только Кришна, который с помощью своей непостижимой энергии может делать все, что пожелает. The Supreme Personality of Godhead is the absolute whole, and the living entities are parts of the absolute whole. This relationship of the Supreme Personality of Godhead and the living entities is eternal. One should never mistakenly think that the spiritual whole can be divided into small parts by the small material energy. The Bhagavad Gita does not support this Mayavad theory. Rather, it clearly states that the living entities are eternally small fragments of the supreme spiritual whole. As a part can never be equal to the whole, so a living entity is a minute fragment of the spiritual whole, cannot be equal at any time to the supreme whole, the absolute personality of Godhead. Although the Supreme Lord and the living entities are quantitatively related to the whole and the parts, their parts are nevertheless qualitatively one with the whole. Thus, the living entities, although always qualitatively one with the Supreme Lord, are in a relative position. The Supreme Personality of Godhead is the controller of everything, and the living entities are always controlled, either by the spiritual energy or by the material energy. Therefore, a living entity can never become a controller of material or spiritual energies. The natural position of the living being is always as subordinate to the Supreme Personality of Godhead. When one agrees to act in such a position, he attains perfection in life. But if one rebels against this principle, he is in the conditioned state.
Верховная личность Бога – это абсолютное целое, а живые существа – его частицы. Такое соотношение между Верховной личностью Бога и живым существом вечно. Не следует думать, будто лишенная независимости материальная энергия способна расчленить духовное целое на маленькие частицы. Бхагавад-гита не поддерживает взгляды философов Майявади. В Гите ясно сказано, что живые существа – это мельчайшие вечные частицы высшего духовного целого. Как часть не может стать равной целому, так и живое существо, малая частица духовного целого, никогда не станет равной Всевышнему, высшему целому, абсолютной личности Бога. Но хотя Верховный Господь и живые существа в количественном отношении отличаются как целое и части целого, в качественном отношении они не отличны друг от друга. И все же, несмотря на неизменное качественное единство живых существ с Верховным Господом, положение живых существ относительно. Верховная личность Бога повелевает всем сущим, а живые существа вечно остаются подвластны либо духовной, либо материальной энергии. Вот почему живое существо не может быть повелителем ни материальной, ни духовной энергии. Естественное положение живого существа всегда подчиняться Верховной личности Бога. Согласившись действовать в таком положении, душа достигает совершенства жизни, а восстав против власти Бога, попадает в зависимость от условий материального бытия. Aganya anantaya ta anda sanivesha tata rupe purushakare sabate prakasha. The Purusha enters each and every one of the countless universes. He manifests himself in as many separate forms as there are universes. Пуруша входит в каждую из бесчисленных вселенных. Он распространяет себя во столько образов, сколько существует вселенных. Purusha nasateyabe bahiraya swabas. No. Purusha nasateyabe bahiraya shwasa. Nishvasa sahitehaya brahmananda prakasha. When the Purusha exhales, the universes are manifested with each outward breath. Дыхание Пуруши – источник проявления вселенных. Они появляются с каждым его выдохом. Punarapi shwasa yabe pravesha antade shwasa saha brahmanda paishe purusha sharire. Thereafter, when he inhales, all the universes again enter his body. А когда Пуруша выдыхает, все вселенные возвращаются в его тело. Purport. In his form is Kar-an-o-dakashai Vishnu. The Lord impregnates material nature by his glance. Transcendental molecules of that glance are particles of spirit, or spiritual atoms, which appear in different species of life according to the seeds of their individual karma from the previous cosmic manifestations. And the Lord himself, by his partial representation, creates a body of innumerable universes and again enters into each of these universes as Garbhodakashaya Vishnu. His coming in contact with Maya is explained in the Bhagavad Gita by a comparison between air and the sky. And the sky enters everything material, yet is far away from us. Господь в образе Карандакашая Вишну оплодотворяет материальную природу, бросив на нее свой взгляд. Этот божественный взгляд состоит из частей духа или духовных атомов, которые принимают различные формы, рождаясь среди разных видов жизни, сообразно семени их индивидуальной кармы, накопленной за время предыдущего проявления материального мира. После этого Господь в образе своей частичной экспансии создает бесчисленные вселенные и входит в каждую из них как Гарбхадакашая Вишну. То, как Господь вступает в контакт с Майей, объясняется в Бхагавад-гите на примере воздуха и небесного пространства. Небесное пространство пронизывает все сущее в материальном мире, и тем не менее небо очень далеко от нас. Okay, so this chapter is about Lord Nityānanda, and so far his name has been mentioned a few times. Это глава о Господе Нитьянанде, но тем не менее его имя упомянуто всего лишь несколько раз. Because we're talking mostly about how
all these great things that not only the gross energy we know about, but so many things. It's just portion or part of Sankarshan, who's a partial expansion of Balarāma, you know. It's just like, so like, it's kind of summarized in Brahma Samhita where it says, Yasyaika Nishka Kala, the Mahavishnu, that's the Karana Dakashaya Vishnu. That's just a portion of a portion of a portion of Krishna. But most people don't even know about that Vishnu. People that do know about Vishnu, they know about Chiradakashaya Vishnu. Все эти вещи, о которых мы говорили, материальная энергия, грубый материальный мир, все это частички проявления Санкаршаны, который является частичным проявлением Баларамы. И также Маха Вишну, это Карана Дакашая Вишну, это проявление Маха Вишну. И большинство людей, они знают только Акшира Дакашая Вишну, они не знают всего этого. And Nityānanda still comes into this world and goes out and door to door begging people to chant the Holy Name. It's really inconceivable. И тем не менее, источник всего этого, Господь Нитьянанда, Он приходит в этот мир, ходит от двери к двери, просит людей повторять святые имена, и это очень трудно понять. He's created everything, all this, so that, you know, the conditioned souls can try to enjoy their little tiny bit of independence, but he's coming personally to get us out. И Он создал все условия для того, чтобы маленькие живые существа смогли наслаждаться той маленькой независимостью, которая у них есть, но тем не менее Он спускается лично сам, чтобы вытащить нас из этого положения. Okay, so thank you very much, unless there's some comment or question. У кого-то есть какие-то вопросы, комментарии? Very hard to think of questions on something so amazing. Тяжело думать о вопросах по такой теме. But I just think so many things are reading there. When we're preaching, those kind of things come out all the time. We don't remember exactly where we found them. But it really helps us to be convinced about Krishna's position. Но все эти вещи, о которых мы читаем, они всплывают во время проповеди, и мы, может быть, даже не помним, откуда мы их знаем, где мы их прочитали, но это помогает нам быть сосредоточенными и убежденными в том, что мы проповедуем. Mind will tell us, who needs this, and let's hear about Krishna's lilas. Many people do that. They don't want to hear all this. They just want to hear about the Ras-lila. И многие люди, они не хотят слушать всю эту философию, они хотят слушать просто о Кришна-лиле. But to really understand the Ras-lila and be able to enter into it properly, we need all this. Но для того, чтобы понять Раса-лилу правильно, нам нужно все это знание. Okay. So, Spasibo. Hare Krishna. Harinam Jai. Please, more, and now you can't even go on Harinam. So everybody have a lot of kirtan at home, make some conference kirtan, conference japa group. Let's really get going and get together. This COVID is a trick, you know, it can either break everything up and make everybody lost and bewildered, but for many people it brought them together more, so let's get together more. Somebody organized. Bala's there now. I don't know what he's up to, but you know, just set up. The Zoom is easy to set up anywhere. Even if you don't have your own subscription, it's free anyway. Сейчас, когда мы не можем выходить на Харинамы, то хотя бы попытайтесь проводить киртаны дома или виртуальные спросить киртаны. Вопрос, Гурудева. Да. There's another. Поклоны. Я хотел спросить, вот сейчас время карантина, насчет киртаны.
Что лучше, продолжать распространять на улице в движении, не стоять на одном месте, или же по квартирам, ну, как бы не было проблем полиции со штрафами, вот я имею в плане этого. Гурудев может посоветовать. Еще раз, или ходить по улице распространять, или... Who is that? It's Dinanat. No. Да, или ходить по улицам, как бы в движении, стоять на одном месте, или по квартирам, ну, как бы, чтобы не было проблем с полицией, с штрафами, я имею в виду в этом плане. So he's asking, is it okay to do kirtan outside by moving or going or doing it at home, because there's a chance to get a fine if he's doing it outside? I think because it's a legal thing, we do inside. Just put it online, get devotees together. Put it on Конечно, public. лучше следовать закону и делать это онлайн, чтобы избежать всяких штрафов и проблем с полицией. And I just put a chat up there. There's another thing that's just like Zoom, but it's called VOV, and it's free, and you can have 300 people at one time. No time limit. То, что Гуру Махарадж написал в чате, это еще одна платформа, которая похожа на Zoom, но она абсолютно бесплатная, и там можно до 300 человек одновременно подключаться. То есть можно использовать и также эту платформу. Anybody can get a few friends together, or a lot. There's a lot of devotees in Israel, so do whatever you can to get kirtan connecting everybody. Okay? Есть очень много преданных в Израиле, поэтому делайте все, что возможно для того, чтобы подключиться. Значит, у меня просто пропало. Можете сказать еще раз, пожалуйста? Okay, thank you very much. Yes. Thank you. And anybody you know, contact them to buy books. You can send books, I guess. All right? Все, кого вы знаете, распространите им книгу. Okay. Arigato. Spasibo. Thank you very much, Amrita. Where's Yogamaya? Is she not feeling well today? No, just today is my turn. No, but I don't. Gurudev, I'm here. I'm just under the name of Glories. Oh, okay. All right.